Mambo vipi ladies and gentlemen, karibuni ndani ya Mkenya Marekani. Leo ndakuwa natengeneza gari, imeungua bulb. Sasa but lazima nioshe kwanza ndio nikionyesha nje gari kuwe safi. Hi there. Would you like our best today? Is that the 18 one? Yes, sir. Yeah, I'll do that. Thank you. Yeah, sasa Yes, mambo vipi ladies and gentlemen, karibuni ndani ya Mkenya Marekani. Leo nitakuwa naenda kutengeneza gari yangu imeungua bulb. Huku Amerika lazima ujiundie bulb mwenyewe. Hauwezi andika mtu wa kufanyia hiyo job because ni pesa nyingi sana. Sasa nitakuwa nafanya hii job. Sasa nimeenda car wash. Car wash already peke yake ni $18. Yeah? $18 car wash. Yeah? Na ujua waoshi ndani ni nje tu. Reto hali ya Marekani. So tembea na mimi, ni nje tu naosha, ndani ni safi. So tembea na mimi, leo naenda kutengeneza kabalbu hapa kameungua. Na unajua hii msimu ya mvua bana inakuanga hatari sana, lazima ukuwe na mataa safi, otherwise kuona barabara ni hatari. So keep it here. Kumbuka kusubscribe. By the way, nataka appreciate all my people wenye wamesubscribe na huwa wana watch daily. I wanna appreciate you so much. Haya, wacha tuone vile inakuwa, iko na kelele sana hapa ndani. I believe hapo lazima uongoje hiyo go, alafu tunaenda sasa. We are good to go. Ukiingia hapo lazima uweke gari neutral. So tuko ready kuenda sasa. Lazima uchunge ya majamonyo anaendesha hizi vitu. Okay? Haya, tunaenda kwenda car wash. Sawa? Haya, sasa tumefika mahali tunaenda kuweka bulb. Headlamp imeungua. Sasa hapa pale panaitwa AutoZone, ndio tunaingia kununua bulb, alafu tunaweka tu hapo na hapo. Hakuna mtu wa kukuwekea. Ukitaka mtu wa kukuwekea, hiyo ni pesa nyingine unachajiwa. Though hata kwa hii duka ni duka ya kuuza, si mechanic shop. It's not a mechanic shop. So nataka ni park place poa yenye naweza kufanya ka video kangu tu vizuri. I think hii base iko sawa. Yep. Hii base iko sawa. So twende kazi. Wacha niwaoneshe sasa. Tunataka kuweka headlight. I have 2 lights hapa hivi zangu. Unaona aka kitu aka kenye kakwa aka hivi aka kana kuonesha nikizima niwasha itakwambia ni which headlight imezima. So let's see if itaonyesha saa hii. Parking lamp malfunction, right low beam malfunction. Okay, so inakuonesha parking lamp malfunction. So niko na light mbili nafaa ku replace, parking light na beam light, low beam. Okay. Haya, sawa, twende kazi. Sasa acha tuone ni which lights zimezima. Acha kwanza niwashe gari ndio tuone ni which lights.
Yeah, so ni light hiyo iwaki. Wait, is that the light? Oh, let's see. Yeah, oh sorry, ni hii light moja hii ndio iwaki. Yeah, haya. Haya, wacha tuone. Yeah, so mambo vipi? Ya karibuni tena. Kipitia mpaka tumalize kuweka hii bulb. Sasa tumeestablish hii ndio low beam haifanyi, na hii naye ndio aka kadogo kako hapa juu ako pia kafanyi. Sasa hiyo ndio basi za gari za nini za European. Unaona pale tunaingia hapo, ndio tunaingia tutoe hiyo light. So wacha tuende kazi. Sasa wakuu, tumejua ni bulb gani zimeungua. Ni hii. Hii ni low beam na hii ni hiyo ndogo. So wacha tuende tuone ni how much, alafu tuweke ama namna gani. Imechukua kazi kukaweka, but come with me, let's go. Tuko AutoZone. Hapa ni mahali panaitwa Lakewood. Already kuna Mkenya mmoja ashaniona hapa. Wakenya wanakuanga wengi. Hapa hivi nikisimama tu hapa hivi kuna Mkenya atasimama hapa na gari anisalimie. Already mtu mmoja amekuja hapo kunisalimia. Wakenya ni wengi. Haya. Tuende sasa. Sawa, I think nimepata bulb moja. Hii ni $6. Yaka hapa. I think zinafanana ama ni aje? Yep, I think zinafanana. So, your bulb ni $6. Haya. Acha tuende tuone na what next. Yep, I think nimepata hizi $28. So, hizi kubwa ndio hii hapa sasa. Haya, acha tuende tuone. Sasa bulb tumezipata. Ndio hizi hapa. Haya, ndio sisi tunataka tuweke kwa gari sasa. I'm telling you. Acha tuone vile inakuwa hapa. Ndio hiyo sasa. Sasa nimesikia kuweka hizi bulb lazima ukuwe na gloves. You cannot touch the bulb as is. Sasa ukishaweka hizi gloves unaweza touch the bulb. Sijui mnaitanga glove. Mnaitanga nini by the way? Tulikuwa naitanga glove kitambo. Globe. Globe ilitoka wapi by the way? Ati globe. We. Haya, sawa ndio sisi tuone vile inakuwa. Kumbuka kusubscribe bana. Ama vipi? Support Mkenya Marekani. Haya, wacha tuone vile inakuwa. So, globe ya kwanza ndio hii, bulb ya kwanza ndio hii. Tunaenda kuitoa. Alafu tuiseti pale. Yep, we are ready. We are good to go. Then, nimepewa one secret why my bulbs have been, because these two bulbs zimekuwa headache kwangu. Zinaunguanga all the times, but hakuna mtu ashaniambia unaekanga a little grease. Unaweka grease kidogo. Yep, unaweka grease. You put a little grease. Ndio hii bulb isiungue. Unaweka tu where is my camera? So you see I auto focus on this. Yep. So you put grease hapa. No, pale unaweka, you put grease alafu ndo unaweka glove, unaweka bulb. Unaweka bulb ama namna gani? Haya, twende sasa.
Haya, sasa bulb ya kwanza ndio hii ino hapa. Hii inaenda hapa ting. Sasa nimeambiwa hii ndio tunaweka hapa. Sasa tunasimia na nini sasa hii? I think iko set. So haya. So bulb ya kwanza tumeiweka ndio hii hapa. Wacha tuone kama inawaka. Haya, tuone kama inawaka, tuone kama inawaka. Yep. Yeah, iko gangari, iko gangari. Sasa inawaka, iko sawa. Sawa, acha tuirudishe humo ndani. Yep. We are done with the first one. Okay. Haya, sasa bulb ya pili ndio hii. Yeah. Normally inafaa uweke zote mbili at the same time, but mimi kama Mkenya ndangoje iungue ndio niweke hii ya pili, because kuweka ni kazi ngumu bwana. Nani anafanya hii kazi yote? Na kuna jua lakini kuna kabaridi boss. Haya. Sasa wacha tuweke hii na nimeweka grease kwa hiyo pali inaingia. Alafu tuende kuenda ama vipi? Yeah. Ni kazi. Umeona kuja America? Jaza green card bwana. You never know. Ni kazi lakini unajifanyia, unajua, unaangalia YouTube, unajua. That's why tunaweka information ya how to come to US na mambo kama hizo. Ndio ukigoogle at least unapata Mkenya kwa huko ndani anakuelezea vitu. Si show off. Hapana, wewe chukua chenye unachukua, lunch chenye unajua, alafu tunasonga tukisonganga. So unaona mimi nimeangalia kwa nini? Kwa YouTube. How to get this thing on your car. Na nikaangalia gari ya BMW na nikapata. Mwenye aliweka hapo anajionyesha akiweka. Ni only sisi tunaangalianga vitu na wivu. Hapana, si wivu that inaonyesha gari. Nani aendeshe gari huko America? No. Sioneshi gari. I'm just putting my bulb, and then you can see, so that the next time somebody else will be checking how to put on a bulb, anapata Mkenya anaweka ama vipi? Alafu kwa sababu unaongea lugha unaelewa, inakuwa fresh barida ama ni aje? Haya. So
wacha tuweke hii kitu. Yes, mambo vipi? Sasa gari imekuwa sawa. Yeah. Sasa lazima tuende tutupe takataka sasa. Yeah. Tunaenda kutupa takataka. Cause America hauwezi acha takataka bana. Unaona vile ni kusafi? Yeah. Sasa hapa ndo tunaenda kutupa takataka. Yeah. Hii green ni trash. Ya green ni garbage. Unaona imeandikwa garbage. Then kama uko na mabox kubwa, hizo zinaendanga hapa. Hiyo ni recycle. Mabox na manini zinaendanga hapo hivyo kwa recycle. Yes. So tumemaliza hiyo shughuli, gari imekuwa safi. Sasa ni kuelekea nyumbani, mikono zimefreeze. Au. So subscribe to Mkenya Marekani. Msubscribe kama kawaida. Alafu tujue inakuwa aje ama vipi. God bless you. Tutaonana baadaye bana. Thank you bana for your support bana. For your support kama kawaida na appreciate sana. God bless you. Ama vipi? Yes. Asante sana. Tuende kazi.